Welcome to session 4 of Tejas. ఈరోజు సెషన్లో మనం స్టాటిక్ టెస్టింగ్ అండ్ డైనమిక్ టెస్టింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. బేసిక్గా స్టాటిక్ టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ నాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయము, ఎటువంటి కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయము. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ టెస్టింగ్ ఇస్ టు ప్రివెంట్ డిఫెక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫెక్ట్స్ ముందు ఫేజుల్లో డిఫెక్ట్స్ రాకుండా ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. సో వీ డోంట్ డూ ఎనీ execution of the code here. So but in dynamic testing we execute the code to find out the defects, or we execute the code to analyze the behavior of the code. Okay, ikkada objective entante to find the defects and fix the same. So this is the major difference between static and dynamic testing, and let us dig more into this. So as I said, what is static testing? Like static testing is also known as verification testing or non-execution testing, and this is also a type of software testing. So this is performed to check the defects in software without actually executing the code of the application. సో ఇక్కడ ఎటువంటి కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయము, ఎటువంటి అప్లికేషన్ కూడా అవసరం లేదు. we basically go through the requirements and see whether there are any defects in the requirements. సో దాంట్లో కూడా రివ్యూస్ చేస్తాము, రిక్వైర్మెంట్స్ని అనలైజ్ చేసి రివ్యూ చేసి ఏదైనా గ్యాప్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసి రిక్వైర్మెంట్స్లో ఉన్న గ్యాప్స్ని మనం మళ్ళీ అగైన్ సెండ్ దెమ్ బ్యాక్ టు ద క్లయింట్. సో ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే తీసుకుంటాము. ఇక్కడ అంబిగ్విటీ, రిక్వైర్మెంట్స్లో అంబిగ్విటీ ఉన్నా, లేదంటే గ్యాప్స్ ఉన్నా, ఏదైనా క్లారిటీ లేకుండా ఉన్నా అవన్నీ క్లారిఫై చేసుకొని దాన్ని మనం డెవలప్మెంట్ టీమ్ కనుక ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట. ఏదైనా నెసరీ ఉంటే క్లయింట్కి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే క్లయింట్ ఏదైనా క్లారిటీ ఇవ్వటం కానీ, లేదంటే రిక్వైర్మెంట్స్ని ఏదైనా చేంజ్ చేయటం కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తారు. సో అక్కడే మనం ఏదైనా సపోజ్ గ్యాప్ ఉందనుకోండి, ఫంక్షనాలిటీ ఇట్లా వర్క్ చేయటం కన్నా వేరే రకంగా వర్క్ చేయాలి అనేసి అక్కడే ఆ గ్యాప్ కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే సో అది మనకు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది కదా. దాన్ని అన్నెసరీగా ఒక గ్యాప్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి డెవలప్మెంట్ టీము దాన్ని మనం టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ అప్పుడు క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఇష్యూ ఉంది, ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ గ్యాప్ని ఎట్లా ఫిల్ చేయాలని అప్పుడు ఆలోచించి మళ్ళీ దాన్ని రీఫిక్స్ చేసి దాన్ని రీటెస్ట్ చేసి ఇంత చేసేదానికన్నా రిక్వైర్మెంట్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద గ్యాప్స్ దట్ వుడ్ సేవ్ మోర్ టైం అనమాట. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్, దాని రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని టెస్ట్ కేసెస్, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఫైనల్ చేస్తాము. సో టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రివ్యూస్కి వెళ్తాయి. టెస్ట్ కేసెస్లో ఈ ఫేజ్లో కూడా ఏదైనా గ్యాప్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేస్తాము, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ని మనం రెడీ చేసుకుంటాము. సెట్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్లో కూడా మనం గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే చూస్తాము. ఇంకా టెస్ట్ ప్లాన్ కూడా రివ్యూకి వెళ్తుంది. టెస్ట్ ప్లాన్ కూడా రివ్యూ చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ టీమ్ రివ్యూ చేస్తారు వెదర్ వీఆర్ టెస్టింగ్ విత్ ద రైట్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ అనేసి. ఇలా డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ని కూడా మనం చేయొచ్చు, రివ్యూ చేసి అక్కడ గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సోర్స్ కోడ్ ఎనీవే డెవలప్మెంట్ టీమ్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. So we don't have to much bother about that. So this is more of static testing. Static testing techniques వచ్చి ఇన్ఫార్మల్ రివ్యూస్ అంటే దానికి స్పెసిఫిక్గా రివ్యూ టెంప్లెట్స్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం కానీ ఏముండదు. ఇన్ఫార్మల్గా డాక్యుమెంట్స్ని రివ్యూ చేసి దాంట్లో ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాక్ త్రూస్ అంటే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ ఓనర్ కానీ లేకుంటే డాక్యుమెంట్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మన సపోజ్ ఆఫ్ షోర్లో ఉన్నాము, సపోజ్ మన టెక్ లీడ్కి కానీ టెస్ట్ లీడ్కి కానీ దాని గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది, హీ విల్ వాక్ అస్ త్రూ ఇట్ ద డాక్యుమెంట్. సో ఒక మీటింగ్ రూమ్లో కూర్చొని ఆయన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో
మిగతా వాళ్ళు దాంట్లో గ్యాప్స్ కానీ దే విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ద డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉన్నా క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నా దాన్ని క్లారిఫై చేసుకొని దే విల్ గో హెడ్ అనమాట. దెన్ టెక్నికల్ రివ్యూస్ అండ్ కోడ్ రివ్యూస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సోర్స్ కోడ్ని రివ్యూస్ చేస్తారు ఇంటర్నల్గా విత్ ఇన్ ద డెవ్ టీమ్. సమ్టైమ్స్ టెక్ ఏదైనా ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏమైనా టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా రివ్యూ పంపిస్తారు కోడ్స్ని. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ code and technical reviews. Inspection is basically a group of people or sometimes they will go through the documents whether we are following the process or not. అది వాళ్ళు ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ పాసిబుల్. దే డోంట్ డూ మచ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆన్ దిస్. Sometimes they will ask for the documents whether it is really preparing or not. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేస్తే సంబడి విల్ ఇన్స్పెక్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ డాక్యుమెంటెడ్ ఆర్ నాట్. ఇది మోర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ we use for static testing. Then the benefits of static testing. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టు ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్. ఎర్లియర్ ఫేజెస్లో అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్లో కానీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుండగా కానీ బిఫోర్ ద డెవలప్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద టెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై సమ్ డిఫెక్ట్స్. దెన్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, ఎందుకంటే సైకిల్స్ అన్ని తిరిగేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎర్లీ స్టేజ్లోనే డిఫెక్ట్స్ కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే డెవలప్మెంట్ టీమ్ డెవలప్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ టెస్టింగ్ వచ్చి ఇవన్నీ చేయకుండా ఎంత ఎర్లీ ఫేజ్లో ఐడెంటిఫై చేస్తే అంత కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈజీ టు ఫైండ్ డిఫెక్ట్స్. ఒక కోడ్ని డెవలప్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసేదనుకున్నా ఇంకా ఎర్లీగానే డాక్యుమెంట్ లెవెల్లోనే ఈజీగా డిఫెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇంక్రీజ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్టివిటీ. ఆబ్వియస్లీ మనం ఎర్లీ స్టేజ్లో డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ డెవలప్మెంట్. దెన్ ఐడెంటిఫైస్ కోడింగ్ ఎర్రర్స్. దీస్ ఆర్ ద ఎర్లియర్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ కోడ్ రివ్యూస్ అన్నీ జరిగితే కనుక అక్కడే ఐడెంటిఫై ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడే ఐడెంటిఫై చేస్తే బిఫోర్ కమింగ్ టు టెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే కెన్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూస్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ టెస్టింగ్. స్టాటిక్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ చూసాం, స్టాటిక్ టెస్టింగ్ బెనిఫిట్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ we'll move to the dynamic testing. Dynamic testing also is a type of software testing. This is basically performed to అనలైజ్ ద డైనమిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఇక్కడ మనం బేసిక్గా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే విల్ గివ్ సమ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్, విల్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్, సో విల్ అనలైజ్ ద రిజల్ట్. That is the major thing here, a major difference between static and dynamic testing. Static testing lo we don't execute any code. It's more of reviews and reviewing of the documents or code or whatever it is. When it comes to dynamic testing, it's here we execute the code to analyze the behavior of the same, and we'll give some input and we'll also get some output. We'll compare the expected result with the output. So if it is passed, if it is same, the expected behavior and as actual behavior is same, the test is passed, else the test is failed. So here we have different dynamic testing techniques are there. We have one is white box testing. This will be performed by developers, and white box testing is more of unit testing and integration testing. We will discuss those things later. ఇక్కడ కూడా they will write the test cases, unit test cases and integration test cases, and they will execute the same on the source code. So this is also to identify the defects in early stage before coming to the development testing phase. They start the white box testing like unit and integration testing. Unit testing is nothing but they will take a piece of functionality and they will verify the code, they will check the code. And integration testing is they will when they integrate different modules within the application, they will see whether the behavior of the integrated piece of code
is working as expected or not. That is called integration testing. The next one is black box testing. Black box testing is more to do with the application of the test, that is AUT, and we will verify the functional behavior of the application. In this testing, the testers they do the code, they do the testing. They don't know how the coding is interacting internally, but they will only look at the functionality whether it is working as expected or not. So yeah, they check whether the system is generating the expected output according to the requirements or not. This is what the actual testing we do as a tester. The black box testing is further classified into functional and non-functional testing. Here, the functional testing is more on functionality of the application, and the non-functional testing is nothing but your load testing, performance testing, security testing, and these things will come under non-functional things. So it's not a functionality that is given by the uh, client. When it comes to non-functional testing, it's more related to the load, performance, security. These are the things. So the benefits of dynamic testing reveals runtime errors. So when you execute the code, if it throws any errors, unexpected errors, those things will be identified during the dynamic testing. Verify the integration of different modules. Uh, Different modules. See, independently, the modules might work fine, but when we integrate them with a different module, it might fail, right? Sometimes. So we also ensure that it works fine after the integration also. So then the accurate reliability assessment. We'll also check whether the reliability, the software is reliable or not. Okay. So again, when coming back to the different types of testing we do in black box testing, that is unit testing and integration testing, system testing and acceptance testing. We will discuss these things in a detailed way in the later of the session. Uh, so yeah, unit testing is more of testing the code, whether it is the syntaxes, all these things will be tested based on the test cases. And integration testing, as I said, the integrated modules are working fine or not, we'll check that. The next one is system testing. We'll do the overall system functionality end-to-end testing, and the acceptance test is mainly done by the clients. Once the testing team completes the testing before it goes to the production, uh, we'll hand it over to the client or user acceptance testing team. So they will also verify as a final checks. We have to get the approval from the UAT team so that we can move it to the production. So this is more about static and dynamic testings. So if you have any doubts, please comment below. Uh, yeah, this is for now. We'll close this session. We'll meet you in the next session. Stay tuned.